So for today, kita nak proceed next. Still subtopic 5.4. Last time on Thursday, we discussed about line in space. So today, kita proceed next part, plane in space. Alright, so for equation of plane or plane in space, kita akan ada three main things that we're going to learn. Equation of plane, intersection point, and angle between the plane. Ada pecahan tu lah. But for today, we will only focus on equation of plane. Oh, saya cakap hujan-hujan terus. Dia nak hujan ke? Makin lagi mendung kat luar tu. Okay, kita terus mula. Alright, so for equation of plane, our formula would be r dot n equal to a dot n. That's the fixed formula. Biasanya samalah, dia akan bagi this formula during exam, but then dia memang bagi as it is je, r dot n equal to a dot n. So you have to know each vector represent apa sebenarnya. Okay, so same as before, macam equation of line, r is still x, y and z. Dia tarik from the origin to the plane. Kalau line, dia tarik from origin to the line. So this from origin to the plane. So r is fixed, x, y and z. Okay, and in this case would be normal vector. So apa syarat normal vector? It must be perpendicular to the plane. 90 degree to the plane. Orthogonal to the plane. That will be normal vector. Alright, and then last one we have vector A. Vector A is position vector. What is position vector? Position vector mesti point. So you can detect that based on the situation given point on the plane. Okay, so that's three main elements from our formula r dot n equal to a dot n. So for equation of plane, we would have two different type. First one would be vector equation and then second one would be Cartesian equation. Dia ada dua je. Kalau line, we have three. Vector, parametric and Cartesian. But then for plane, we only have two different types, vector equation and Cartesian equation. Kita terus pergi kepada example. So we have to find equation of the plane. Itu benda pertama awak kena nampak lah. Okay, soalan minta equation of plane. Passes through the point of 2, negative 1, 3. Automatic there is point on the plane. So you know this is vector A, our position vector. And is perpendicular to another vector. So this, ayat dia tu, perpendicular to this vector. Our plane is perpendicular to this vector. Automatic, once again, you will know this will be the normal vector. So once we obtain these two vectors, position vector A and normal vector N, straight away substitute into the formula of plane r dot n equal to a dot n. Okay, so we have two different types. Kita buat satu-satu dulu. For vector equation of a plane, r would stay as it is. Kita tinggalkan r dalam sebutan r. Jangan tukar. Normal vector, you just have to copy it back. So we have 3i plus j minus k equal to a, our position vector. So 2, negative 1, 3 dot with n. So once again 3, 1, negative 1. Okay. So you have to, ni baru kita masuk dalam formula. So you have to settle or perform the dot product on our left side. Yang tu awak kena settlekan. Jangan tinggal macam ni lah. So simplify that up. Finally our answer will be r dot 3i plus j minus k equal to. So settlekan bahagian kanan tu. Awak kena dotkan lah satu-satu. So we have 6 minus 1 minus 3. So we should get 2. Sekejap internet saya yang slow ke? Macam tak keluar apa saya tulis. Keluar ke tak keluar apa yang saya tulis? Lambat, Miss. Lambat gila Kejap okey. Oh, okey. Lambat betul je. Alright. Settled. So, R stay as it is. Tulis dalam bentuk vector R.
n normal vector in the form of ijk. And then on our right side, a dot n, awak kena settlekan the dot product between those two vector. So, baru kita dapat standard vector equation of a plane. Okay, so that's the first one for vector equation. Moving on, next one for Cartesian equation. So, for Cartesian equation, R, you have to change as x, y, z. Saya tukar. And then normal vector, kita copy je tadi kan. 3, 1, negative 1 equal to A, our point A, dot N, vector N lah. 1, negative 1. Masuk je satu-satu. Substitute one by one all the vectors. After that, perform dot product for each side. So for our left side, we should get 3x plus y minus z equal to right side also perform the same dot product. This would be equal to 2. Okay, settle. That's two form of equation of plane in space. Kita ada dua je, ingat, vector equation and Cartesian equation. Dia tak ada parametrik kat sini macam line. So ada dua bentuk je. Senang lah sebenarnya. Alright. So this is the basic situation straight away from the question given the point, given the normal vector. But the question may be vary. Ada macam-macam situation yang tak semestinya kita terus dapat our normal vector. Itu yang kita nak tengok hari ni lah. So saya pergi soalan seterusnya. Okay. So next example. So we have a plane contains point A, B and C. Find Cartesian equation of this plane. Okay, nampak plane. Hati-hati baca soalan tau. Selalunya kat sini orang akan confuse soalan nak equation of plane ataupun soalan nak equation of line. Nama sama kan? Cartesian equation, line ada, plane pun ada. So jangan salah konsep lah. Soalan minta Cartesian equation plane. Nampak planes, first thing you must remember the formula. R dot n equal to A dot n. Okay, remember back. We have to identify what is A, our position vector, and our normal vector. So, for position vector, remember just now, it must be point on a plane. So, sekarang kita dah tak ada masalah untuk point. Saya cuba lukis kat situ. Okay, point on the plane, given the situation, kita ada 3 different point. We have point A, point B, point C. Ada 3 option. So, you may choose any given point. But then we have a problem now, kita tak ada normal vector. So, apa tadi syarat normal vector? It must be perpendicular to the plane. Mesti 90 degree to the plane. Okay, so next step now, what do? We must choose kat mana normal vector tu kita nak. Kita dah decide sendiri. Okay, so saya decide, saya nak normal vector dekat A lah. Saya nak letak normal vector kat sini. Alright. So how do we find this normal vector? Remember from previous subtopic, we gonna get normal vector once we perform vector product or cross product. Bila kita buat vector product ataupun cross product, we will get normal vector. Okay. Tapi ingat juga, normal vector kita takkan dapat kalau kita crosskan titik. Nama pun vector product. So kita tak boleh crosskan point kat situ. Kita mesti crosskan direction vector. Saya tulis note kat tepi. So normal vector mesti cross product ataupun vector product between direction vector. DV je lah saya tulis direction vector. Ingat yang tu, itu konsep penting. Jangan tiba-tiba awak nak crosskan titik nak dapatkan normal vector. Tak logik kat situ. Alright, so we have a problem now because we don't have any direction vector. Kita ada titik je kat situ, kita tak ada direction lagi. So kita lah yang kena munculkan sendiri the direction vector. Okay, you have 6 option there, but since tadi saya yang decide nak normal dekat point A, so from point A kita keluar. From point A yang keluar, maksudnya kat sini our direction vector will be AB, another one should be AC. Okay. So now we have to find each direction vector. So for the first one, AB, it should be, ingat lagi sekali, OB minus OA. So we have 102 minus with 131. In this case, we should get 0, negative 3, 1.
Okay. Second one, AC. So AC in this case, OC minus OA. So we have 2, negative 1, 3 minus with A. So once again, 1, 3, 1. So here, our direction vectors will be 1, negative 4, 2. Okay. Settle with that part. Now, baru kita boleh cari normal vector just now. So normal vector, remember, AB cross AC. So macam mana nak buat cross product? Ingat kita mesti start dengan bracket besar. Kita ada I, J, K. So first direction vector is AB. So 0, negative 3, 1. Second one is 1, negative 4, 2. So kat sini maksudnya nak cari the normal vector, direction vector AB, AC kena betul dulu. Jangan buat careless kat situ. Jangan buat calculation mengarut lah. Okay. So after that, carefully perform our cross product. Ini saya rasa semua orang dah expert dah juga, dah practice banyak kali. Just to make sure you find the correct normal vector, you may check it with your calculator. Masuk dalam calculator boleh dapat jawapan yang ni. So you should get negative 2i plus j plus 3k. Okay. Not necessarily AB cross AC sebab soalan tak minta. Kalau nak buat the other way around, AC cross AB. Betul je juga, tak ada masalah kat sini. So awak punya sign akan terbalik lah kalau buat AB cross AC. AC cross AB. It should be 2i minus j minus 3k. Yang tu betul, tak salah Okay. So now kita dah settle. We already know point on a plane. Normal tu kat A, so saya ambil point on a plane, point A. Normal vector is our cross product. So now straight away we may substitute into our formula R dot N equal to A dot N. Since the question asks for Cartesian equation, saya tulis dulu lah formula. R dot N equal to A dot N. So remember, R must be in the form of X, Y, Z. Normal vector is our answer. So negative 2, 1, 3 equal to A. A is coordinate for A lah sebab kita cari normal dekat titik A tadi. Yang atas tu titik A yang ada saya lukis ada normal. So position vector would be coordinate for A. 1, 3, 1 dot with once again our normal vector. Okay, and then simplify this up. We have negative 2x plus y plus 3z equal to 4. Or if you want to simplify this up, awak nak terbalikkan semua sign dia. Boleh, tak ada masalah. So jadi 2x minus y minus 3z equal to negative 4. Both are correct. Okay. So this is the second situation. Saya cuba kecilkan. Yang jangan kerja penuh ya. So this is the second situation lah. Famous juga pattern yang macam ni keluar. Given 3 points on a plane. Okay, kita summarize semula So given 3 points on the plane, we have the point but then we don't have the normal vector. So ingat balik syarat, nak dapatkan normal dia mesti cross product between two direction vector. So that's why the first step saya cari dulu direction vector A, B and AC. Okay, yang ni ada orang tanya, macam mana nak tahu nak pilih normal dekat A? Dia sebenarnya tak semestinya normal dekat A. Kita ada option yang kedua. Saya yang decide tadi nak kat A. Boleh je kalau awak rasa nak pakai point lain. Awak nak normal dekat B. Normal dekat B So, boleh je kalau awak nak buat BA cross BC. BA cross BC. This is also correct. Or another option, point yang ketiga tadi. Kita ada point C, awak tak nak pakai tu. Kita nak pakai C lah. Suka huruf C kan, nak mula kat C. Pun boleh, no problem. So if we have normal at C, then our direction vector would be CA cross CB. Kita ada 3 option dah. Semua pun boleh, dia tak ada masalah. Alright, settle with the direction vector. After that, perform cross product to obtain our normal vector. Ini paling pentingnya ingat. Mesti direction. Jangan pergi cross point. A cross C, A cross B. Yang tu tak boleh. Okay, after that, since the question ask for Cartesian equation, masuklah satu-satu. Dapatlah jawapan. Habis cerita.
Okay. So this is our situation given 3 points on a plane. Settle. Okay. Oh, ada yang akan confuse kata kalau pilih point lain jawapan akhir sama ke? Dia akan sama. Sebab normal ada kat point A ataupun point B ataupun point C. Normal tetap sama sebab it's still perpendicular to the plane. So awak pilihlah mana-mana kategori pun tadi, awak still akan dapat jawapan akhir yang sama. Not to worry about that. Okay, settle. Kita pergi next situation, example 32. So we have to find equation of a plane, vector equation plane. Ini hati-hati baca soalan. Okay, so r dot n equal to a dot n as usual. Okay, pi 1, that's the name, pi 1, which contain a point 1, 2, 3. So that would be our position vector, vector A. And parallel to the plane pi 2 with the equation of r dot n equal to 5. Okay, so situation dia sekarang, saya biasa kalau dapat dia situation, kita cuba lukis. Baru kita faham apa yang dia nak bagi tahu sebenarnya kan. Okay, we have a plane named pi 1. Okay, on pi 1, we have a coordinate of 1, 2, 3. Okay, kita dah settle dekat situ. Okay, next, we have another plane named pi 2. Okay, pi 2. Okay, so for pi 2, given the equation is r dot n to negative 1, 1 equal to 5. Okay, so and this plane are parallel to each other. So apa yang dia nak bagi tahu kat sini, the hint or major hint here, you must know if a plane parallel to each other, saya menggunakan symbol parallel je kat situ, maksudnya yang dia nak bagi tahu, they will share the same normal vector. Itu yang dia nak sebenarnya. Bila parallel plane to each other, it means that we will have the same normal vector. We will share the same normal vector. Okay. Parallel to the plane not necessarily situation dia macam ni saya lukis tu dia sebelah-sebelah. Kalau parallel, pi 1, pi 2 atas. Pi 2 atas pi 1 boleh, pi 2 bawah pi 1 boleh. Semua tu konsep dia parallel because you still have the same normal vector. Saya ni lukis dia side by side. Okay, so now means that normal vector for pi 1 must be the same with normal vector for pi 2. Okay, itulah purpose dia pergi bagi equation of plane for pi 2. Remember our formula just now, r dot n equal to a dot n. On our right side, a dot n equal to 5 tu kita dah tak boleh buat apa-apa lah. But we know on our left side, normal vector is given 2, negative 1, 1. Okay. So maksudnya sekarang soalan ni, soalan dia dah bagi siap-siap lah. Kita dah ada A, kita dah ada N. So bila dah ada both, we straight away substitute into the formula. Soalan minta vector equation. So remember form for vector equation, R stay as it is. Normal vector in the form of ijk, so 2i minus j plus k equal to A point on a plane, so 1, 2, 3, dot with once again our normal vector, so 2, negative 1, 1. Simplify this up, finally our answer would be r dot 2i minus j plus k equal to, settlekanlah dot product on our right side. That one we should get 2 minus 2 plus 3, so 3. Yang ni situation dia lain lah pula. Sebab plane parallel to each other means kita terus ambil je normal vector tu untuk jadikan normal plane kita. So substitute into the formula, settle. So this is quite simple situation lah. Tak perlu nak buat cross product macam tadi kan. Dia calculation dia straight away je terus dapat. Tapi kena faham konsep yang ni lah, apa hint dia bagi. Plane parallel to each other means we will share the same normal vector. So kira dia kat sini nak highlight, okay, step kita tak semestinya setiap kali sama. Dia bergantung kepada situation soalan. Okay, settle with this one. Saya proceed kepada next situation. Okay. So
Next situation, example 33. So we have, a plane pi contains a point A and B and is perpendicular to the plane 3x minus y plus z equal to 10. So find Cartesian equation of plane pi. Alright. So ni situation dia lain pula kan. Okay, cuba lukis apa yang dia nak lah. Okay, so that kita baru nampak apa yang kita kena cari sebenarnya. So once again soalan minta Cartesian equation plane. So terus ingat formula tadi, ulang lagi sekali, R dot N equal to A dot N. Target kita mesti cari A, kita mesti cari N. Point dengan normal vector. So given the situation, we have a plane named as pi. Okay, pi. Okay, on that plane kita ada two point. Point A and point B. Lukis je lah mana-mana, dia tak kisah pun. Main lukis je tak apa. Okay. Alright, that's the situation. Right. Next, pi must be perpendicular to the plane of 3x minus y plus z equal to 10. So, saya lah namakan. Nanti korang sebut plane-plane ni kan. Plane ni saya namakan dia sebagai lambda Saya let sebagai lambda. Okay. So, syarat for lambda, plane lambda, it must be perpendicular to the pi. Lukis dia lebih kurang macam tu lah syarat kita dia nak perpendicular. Okay. So for this equation of plane, given that we have 3x minus y plus z equal to 10. Okay. So kat sini awak kena pandai sikit apa yang dia nak bagi tahu sebenarnya. Given equation of a plane, even though it's in the Cartesian form, it's still r dot n equal to a dot n. Okay. A dot n equal to 10 tu memang kita tak boleh nak buat apa kan. Kita tak boleh nak pecahkan siapa A, siapa N. Tapi on our left side, yang depan ni, itu sentiasa kita boleh asingkan. Kenapa? Sebab R is still X, Y, Z. Automatic coefficient of it would be the normal vector. Sekejap, saya pakai colour hijau sebab plane dia hijau tadi. It's still the normal vector dia lah. So normal vector for this plane is 3, negative 1, 1. Setiap kali dia bagi equation of a plane, doesn't matter in the form of vector equation or Cartesian equation, we can find the normal vector of that plane. Plane tu confirm kita boleh dapat dia punya normal kalau kita dah ada equation. Alright. So this is the situation. Okay. Target kita tadi kita nak dapatkan normal kan. So apa guna normal? Awak mesti tahu kat mana direction normal vector to plane pi tu. Saya nama tadi plane hijau ni nama dia pi. Apa syarat normal? It must be perpendicular to the plane. 90 degree to the plane. So maksudnya kalau saya ada normal vector 3, negative 1, 1, direction dia mesti pergi tegak daripada plane tu lah. Sekejap lukisan saya tak keluar arrow. Okay, dah keluar arrow. So itu dia nak bagi normal vector untuk plane pi. Okay. So these are the situation. This is the situation. From this situation, kita kena cari equation of plane pi. Okay, itu situation dia. Alright, so kita kena cari idea lah apa yang kita nak dapatkan sekarang ni. Back to the basic, ingat formula kita R dot N, A dot N. A, point on the plane, kita dah ada dua option tadi. Awak boleh pilih point A, awak pilih point B. Mana-mana tak kisah. Settle. Second, kita mesti dapatkan normal vector. Okay. Ingat, normal vector tadi, syarat dia mesti perpendicular to the plane. Maksudnya, saya kena cari normal vector sama ada kat point A ataupun ada kat point B. Saya nak normal yang dekat point A lah. Okay. So, saya lukis kejap normal untuk plane pi. Macam tu. Okay. Tapi kita ada problem lagi sebab normal nak dapatkan tadi apa saya beritahu awal-awal tadi. Normal must be cross product between two direction vector. Dia mesti hasil cross product dua direction vector. Tapi sekarang kita tak ada lagi apa-apa direction vector. So that would be our next step. Kita mesti dapatkan dua direction vector yang ada atas plane. Okay. First direction vector saya rasa awak dah nampak dah. Awak boleh buat A, B. Ada dua point kan? That would be first direction vector. Okay. Second direction vector, kita tak boleh nak tarik mana-mana point dah. Dah habis point kita dah guna. Point A dah guna, point B pun dah guna. Tapi kita ada normal vector tu kat atas tu. Nampak kita ada tarik tu kan? So normal to plane lambda,
yang plane hijau tu, akan sama kat mana-mana kan. So, saya lukis normal tu kat bahagian atas. Kalau saya nak lukis normal tu kat bahagian bawah, saya tarik saya lukis bawah. Dia dah jadi direction vector atas plane pi. Walaupun dia normal untuk plane lambda, tapi dia direction vector untuk plane pi. Sebab dia boleh di atas plane tu kan. Syarat dia tadi orthogonal. So dia boleh duduk atas plane pi tu. Okay. Alright. So bila dah dapat ni, maksudnya kita dah dapat dah two direction vector. We can conclude that now in order to find normal for plane pi, we must perform cross product between AB and normal for plane lambda. Alright, so normal for plane lambda, we already know from the equation just now, 3, negative 1, 1. But then direction vector AB kita tak cari lagi. So, itu yang saya buat sekarang. In order to find AB, remember OB minus OA. Ini jangan buat salah ya. OB minus OA. So, it should be negative 2, 0, 2. Negative 2, 0, 2. Okay. So, settle for that direction vector, baru saya boleh cari normal for pi. Okay, ingat tadi vector product or cross product, we must open IJK. So, we have negative 2, 0, 2. Normal for lambda just now is 3, negative 1, 1. Okay. Saya bagi masa lah sekejap untuk awak fahamkan tu and then kira cross product jadi apa. Okay. So, cross product between those two should be 2i plus 8j plus 2k. Okay. Settle, kita dah dapat normal vector. So, once we obtain the normal vector, now barulah kita boleh masuk nak cari Cartesian equation plane. So, Cartesian equation should be r dot n, a dot n. Remember, r is x, y, z sebab dia nak Cartesian. Normal, what we found just now. So, 2, 8, 2 equal to A is point on a plane. Awak boleh masuk point A, boleh masuk point B. Tapi tadi kita buat AB kan, maksudnya saya cari normal dekat A. So, masukkanlah point A. So, point A is 1, 2, 3. Dot with once again the normal. So, 2, 8, 2. So, our answer should be 2x plus 8y plus 2z equal to A dot n is 2 plus 16 plus 6. So, 24. Okay, settled. So, nampak simplify tu awak rasa constant tu boleh simplify kan? Yes, boleh, tak ada masalah. Simplify once again this out, we get x plus 4y plus z equal to 12. Okay. Normally untuk final answer dia akan kecilkan lah, simplest form. Alright. So, settle for this situation. Ini pattern yang seterusnya. Quite complicated jugalah nak memahamkan tu. Tapi kalau tengok gambar tu, saya rasa awak akan okay. Okay. Saya summarizekan balik So, we have two different plane orthogonal to each other. Satu yang plane color orange tu saya namakan sebagai lambda. Sorry, pi. Orange plane pi. Orthogonal to that, yang saya lukis color hijau, that will be plane lambda. Saya namakan dia lambda. Okay. Equation for lambda given in the question. And then saya highlight tadi. If, saya besarkan. If we have equation of a plane, for sure you may find the normal vector. Normal vector for that plane. So, bila plane pi hijau ni, yang lambda kali hijau ni, kita dah ada equation.
Kita dah dapat normal. You may know that normal vector must be tegak keluar. Okay. So sebab dia sama atas plane kat mana-mana. So normal for lambda ada kat atas, ada kat bawah. So kalau dia ada kat bawah macam yang saya dah lukis tu, maksudnya dia akan jadi direction vector for pi. Sebab dia duduk atas plane pi. Okay. So that's the first direction vector. Okay. Next, given 2 point on the plane, kalau ada 2 point awak dah boleh tarik jadikan dia another direction vector. So once we have 2 direction vector on the plane, you may perform cross product to find normal vector to that plane. Sebab itu saya pergi buat tadi, normal for lambda, kita crosskan dengan direction vector AB. Dapatlah 2i plus 8j plus 2k. And that is normal for plane pi. Ini normal untuk pi. Okay. Nak buat terbalik boleh. Nak buat DA cross dengan normal lambda tadi. Tak ada masalah. Nak buat normal cross dengan AB. Normal cross dengan DA. Yang cross tu siapa cross siapa tak kisah. Awak still akan dapat normal vector. Dia tak kisah yang tu. Okay. Dah settle, straight away substitute into the formula. Make sure your final answer in simplest form. Kalau constant tu boleh kecilkan, kecilkanlah. That's why we get x plus 4y plus z equal to 12. Okay. So, this is next situation. Ini situation yang ni kena buat cross product pula. Okay. Saya pergi situation seterusnya. Example 34. Right. So, find the vector equation of a plane. Yang ni dia minta vector equation. Contain the point. Nampak point awak dah tahu. Automatic. This would be our A. And perpendicular to the line with the equation. Dia bagi. Vector equation of a line. And that line is perpendicular to the plane. So, kalau dia dah ada je line perpendicular to the plane, automatic dia nak bagi tahu line must be normal vector to the plane. Saya tulis NV je normal vector of that plane. Okay. So, tengok balik line yang dia bagi tu, dia bagi dalam bentuk R equal to A plus TV. Ada dua vektor kat situ. Sentiasa kena ingat, vector A is just a point. Kita tak akan pakai kat situ. So, yang kita nak kena ambil sekarang must be vector B. Vektor yang ada dekat belakang. So, highlight dekat sini, saya tulis kat situ. Maksudnya, that V is normal for our plane. So, dah ada A, dah ada normal. Straight away teruslah masuk dalam formula. So, vector equation of a plane would be R, stay as it is. Ingat, ini vector equation, jangan tukar X, Y, Z. Dot with normal. So, 3i minus j minus k equal to A is point on the plane 1, 1, 1 dot with the normal. So simplify this up. Salin semula bahagian kiri. Bahagian kanan A dot n tu jangan lupa settlekan. Jangan tinggal macam tu je lah. So we have 3 minus 1 minus 1. So 1. 1. Settle. Dia dah asyik lah sebenarnya kan. Dia ada macam-macam situation. Kalau situation tu senang, kita dah nampak dah terus dia punya normal vector. Terus masuk dalam equation, dapat jawapan. Tapi kalau situation dia tu a bit complicated, tak ada normal vector, kena buat cross product. Baru boleh dapat normal vector. Okay. Kita pergi the next one. Example seterusnya. Okay. Determine the Cartesian equation of a plane that passes through the point. Maksudnya point yang ada atas plane, automatic itu jadi apa? Dia mesti jadi A. And is perpendicular to the plane x minus y plus z equal to 0 and 2x plus y minus 4z equal to 0. Ada banyak. Okay. Banyak sangat plane-plane ni saya namakan lagi sekali lah ya. Okay. Let's say lah kita nak cari plane yang saya namakan sebagai pi. Pi ni saya nak cari plane pi. Saya lukis color orange. Okay.
Ni plane pi. Atas plane pi, dia dah bagi satu point. Point tu tadi, 4, 0, negative 2. Okay. Next, dia bagi we have another two planes that perpendicular to plane pi. So first one, next equation ni, x minus y plus z equal to 0. Okay, ini saya namakan dia sebagai plane lambda lah. Okay, lambda saya lukis color biru Okay, ini plane lambda. So for plane lambda, ingat bila ada equation je kita mesti dapatkan dia punya normal. Itu je hint yang dia nak bagi. Itu je hint yang kita kena guna pakai lah. So normal for lambda, sebab dia bagi dalam bentuk cartesian, terus ambil je coefficient should be 1, negative 1, 1. Okay. Mana arah normal tu untuk plane lambda tu yang saya dah lukis color biru tu, dia mesti tegak keluar daripada plane. So maksudnya dia akan keluar lah macam tu. Itu arah untuk plane lambda. Saya lukis macam awak nampak biar dia betul-betul duduk atas plane pi tu. Kita nak guna tu lah. Itu pentingnya. Okay. Next, kita ada another equation. Equation ni, 2x plus y minus 4z. Saya namakan ini sebagai plane alpha lah. Alpha saya lukis kali hijau. Dia perpendicular juga dengan plane pi. So, saya lukis dia ke tepi sini. Sama juga macam tadi, kalau kita dah ada dia punya equation, kita boleh dapat dia punya normal. So, normal for plane alpha ni should be the coefficient. So, 2, 1, negative 4. Okay. Kemana arah untuk normal? Sama juga, dia mesti tegak daripada plane, keluar. Tegak keluar daripada plane. So, kalau saya lukis kat situ, arrow dia keluar macam tu. That's normal for plane alpha yang kali hijau. Okay. So this is the situation of this question. Dia bagi satu plane pi. Kalau orange, saya lukis tu, itu yang kita nak cari equation. Atas plane pi ada satu titik. Okay. After that, plane pi dia perpendicular dengan plane lambda. Yang color biru saya lukis tu, saya dah bagi normal. Kita dah nampak normal dia macam mana. And then perpendicular juga dengan plane yang color hijau tu. Saya namakan sebagai alpha. Pun saya dah lukis. Okay. So from that situation, kita kena cari normal untuk plane pi. Okay. Rasanya dah nampak kan? So ingat syarat tadi. In order to find normal vector, kita mesti cross product between two direction vector. Okay, two direction vector garisan yang saya lukis atas plane tu. Dah nampak dah dua garisan kat situ. Satu normal untuk alpha, satu normal untuk lambda. So cross between those two, dapatlah normal untuk plane color orange kita. Okay. Saya lukis kat sini lah, color orange normal. Bila kita crosskan nanti, kita dapatlah normal untuk plane pi. Okay. So ingat. Normal untuk pi kita akan dapat bila kita crosskan normal for plane lambda cross with normal for plane alpha. Alright, so we may start with the cross product ijk of 1, negative 1, 1 with 2, 1, negative 4. So, perform cross product, we may get 3i plus 6j plus 3k. Kalau awak buat terbalik, awak buat yang 2, 1, negative 4 cross with 1, negative 1, 1. Boleh tak salah. Nanti awak dapatlah negative 3i minus 6j minus 3k. Dia terbalik sign je. Dia tak kisah yang tu. Okay. Settle that part. Straight away kita masuk dalam formula. Ingat soalan minta cartesian equation. So, macam mana tadi cartesian equation? R mesti dalam x, y, z. A point on the question. Jangan salah ambil point Kita ada satu je point pun. Kan? 4, 0, negative 2. Equal to, saya pergi ambil point pula. Tengok saya yang mengarut. Sorry. Ambil normal. So R dot N. So 3, 6, 3. A is point on the plane. Baru masuk tadi. 4, 0, negative 2. Dot with normal. So 3, 6, 3. Simplify this out. We get 3x plus 6y plus 3z equal to 12 minus 6. So 6.
Once again, we can simplify all the coefficients. So, x plus 2y plus z equal to 2. Settle. Okay. So, ini lain pula situation dia kan, cerita dia. Kita ada satu plane, kita ada lagi dua plane yang perpendicular. So, ambil normal untuk each plane yang perpendicular, jadikan dia punya direction vector. Dah dapat direction vector, crosskan untuk dapat normal to the plane that we want to find. So, lepas tu masuk je terus dalam formula. Dapatlah equation of a plane. Okay, settle. So, saya proceed kepada next example. Okay, soalan last untuk hari ni. Sebab saya rasa dah tenat dah kepala tu. So, kita pergi last pattern untuk equation of a plane. Alright, so we have a plane contain a point 101. Okay, tak ada masalah. Kita ada plane. Plane saya ada point 101. 101. Okay. And then a line parametric. Line tu dia bagi dalam bentuk parametric. So maksudnya atas plane ni ada satu line. Kita lukis je lah. Dia tak ada. Kita tak tahu kat mana direction. Dia kan hentam je. Lukis je satu line. Dia kisah kat situ. Okay. So saya ada line. Line tu kita dah ada parametric equation. Find the vector equation of a plane. Okay. So parametric line tu dia dah bagi. Ingat bentuk dia R equal to A plus TV. So R is X, Y, Z. Ada X, Y, Z kan untuk parametric. A would be the point on a line. Point atas line ni. So point dia is 1, 3, 2. Saya ambil yang depan ni je. Ini semua A kan. A. Okay. Plus T. T skala memang ada T. V. Dia punya direction vector. So yang belakang lah. Yang belakang ni. So we should get 1. Negative 1. 1. Okay. Alright. Settle. Itulah dia punya cerita. Kita ada plane. Atas plane ada satu titik, 101. Lepas tu, dia ada satu lagi line. Line tu. And then, line tu dia bagi dalam bentuk equation. So, from here, find equation of that plane. Sekali lagi, kita ada problem kat sini sebab kita tak ada normal vector. Okay. So, ingat tadi balik syarat. Nak dapat normal vector, we must perform cross product between two direction vector. Ataupun dua line lah senang cerita. Atas plane kita, saya baru ada satu je line kan. Line kali hijau tu lukis. Kita tak ada lagi satu direction vector ataupun lagi satu line. So, kenalah munculkan. Okay. Tapi kita ada hint kat situ. Kita ada dua point. Satu point yang duduk atas line. Satu point duduk atas plane. So, kalau saya perform direction vector kat situ, kita dapatlah dua direction vector. Bila dah dapat dua direction vector, kita bolehlah crosskan untuk dapat normal vector. Okay. So, direction vector untuk line, jangan lupa mesti ambil yang V. So, V yang belakang ni. So, itu direction vector untuk line. Saya tulis V1 je lah. Kita dah ada V1. V1 is 1, negative 1. 1. 1, negative 1, 1. Okay. Direction vector yang kedua ni, between point, pergi ke point ni. Point atas line. Point atas line, vector yang depan ni. 1, 3, 2. Pergi ke point yang ada atas plane. 1, 0, 1. So, kita kena buat direction vector tolak lah kan. So, our V2 would be, siapa tolak siapa kat sini, tak kisahlah. Awak boleh buat point tolak. Mana-mana point tolak mana-mana point. Saya buat point atas plane. 1, 0, 1. Tolakkan dengan point on a line. 1, 3, 2. So, we should get 0, negative 3, negative 1. Okay. Dah dapat dua direction vector ataupun dua line atas plane, kita dah boleh crosskan tadi untuk dapat normal vector. So, normal vector should be V1 cross V2. Okay. We have I, J, K. So, 1, negative 1, 1 times with 0, negative 3, negative 1. Okay. So, perform our cross product as usual.
Saya harap sangat awak praktis lah banyak kali untuk cross product ni. Jangan salah kira. Awak dah penat cari, dah tahu dah macam mana nak dapatkan normal vector. So janganlah careless masa nak cari cross product. Kalau rasa pasti tak pasti tu, tekanlah calculator. Calculator confirm takkan tipu awak. Alright. So we should have negative 4i minus j plus 3k. Okay. Settle for that normal. After that, substitute into our formula. Ingat soalan minta bentuk yang mana. Jangan salah Vector equation of a plane. So, for vector equation, our format R state as it is normal in the form of ijk. So, I copy it back. Equal to A. A must be point on a plane. So, point on a plane given 101 dot with n negative 4, negative 1, 3. So simplify this up. Left side, you just have to copy it back. No problem. Right side, settle with your dot product. So we have negative 4 plus 3. So negative 1. Settle. Okay.